Britse moordkomedie Sightseers rijden Chris en Tina met hun caravan kriskras door Engeland. Onderweg een spoor van lijken achterlatend. Grace, you getting anything? You getting any inspiration? Grace. Grace. Shut up, will you? Taste that. Shh. If you haven't started the book yet, then you might as well write it about something else. Fuck. What? Fuck. What is it? Every time I think I've found my oeuvre, someone shits on it. Well, I wouldn't shit on you, Chris. Not unless you asked me to. This film more or less came to you when you were handed the script of Sightseers, written by Steve Ram and Alice Lowe, who also played the leads. What made you say yes to this one? I knew Steve and Alice because I'd worked with them before on TV. And also I was about to make Kill List at that point, which is very dark and horrible. And I thought I'd better make a comedy straight afterwards, just so that it would show that that wasn't all I had, you know. I wanted to go, well, to do a comedy straight after a very intense horror film kind of sets out a bit more of the meal and kind of go, well, you can do this and this and this, rather than just, if I'd have made another horror film straight away, I think I would have ended up, that would have been me for a few years. I would have been a very hard path to get off. You know. But you didn't really were able to get the bloody gruesomeness out of this one. Well, you know, the apple doesn't fall too far from the tree, you know. For me, this is a light film full of laughs, and it's a rom-com, you know, and I think that the violence of it is important as part of the, you know, to leaven the, you know, you need to show that graphic stuff, otherwise you're kind of belittling the characters, you know. The people who get killed, if they get killed in a cartoony way that's off screen, then it kind of means their lives didn't matter, and the audience, because basically the Chris and Tina, the main characters, have got too much of an advantage because the audience are behind them because they sympathise through them and they're with them the whole time. They're the focus of the movie, and the other characters don't have a chance, you know, against that. We don't even know where the pub is. I know where the car is. No, you don't. I do. I know we where it is. We are lost, Chris. I know where it is. Lost. I know it. Look, I'm sorry, but if you don't pick up this excrement immediately, then I'm going to have to inform the National Trust. Actually, do you know what? I don't think you are sorry, mate. I don't think you're sorry either. Did he touch you? What? No, wasn't concentrating. Have a think. Can you remember everything? Yes, he did touch me. Oh, this is preposterous. What else did he do? He Details. tried to put Poppy's balls in his mouth. Did you go to a private school? That is totally irrelevant, but yes. Yeah, I thought so. It's the tone, it's the entitlement you got. I'm entitled to walk in the countryside without having to encounter dog excrement. You're not entitled to be a bloody bully, mate. You can put your stick Bullying down for my starters. girlfriend. Leave the turd where it is. You. They still think it's their country, Well, don't it is. they? It should be people at least See that how far respect the A-level in countryside. classics gets in when China owns the whole of the UK. People like you. Steve and Alice, they already played their characters. They're their characters. How did you make them your own? I had the rehearsal period was to try to wear out the other versions that they had, you know, to get rid of the kind of stand-up version, to get rid of the short film version of those characters and bring it more to, because the short film version that they did after they did the stand-up stuff was much broader, you know, and it worked really well for 10 minutes, but I didn't think it would work on the... Can you explain a little bit how those three differ? Because well, I think like a live character, you know, in front of a live audience is playing for laughs the whole time. Broader. Yeah, so it's broader. And so, and with the short film, it was similar. So the accents were much thicker. They were, you know, everything was a gag. There was less pathos and, you know, less realistic behaviour within it. Less human. Yeah, but funny.
You know, that works, but it doesn't. But would you be able to stand half an hour of that? Would you be able to stand an hour of it? You know, that's what I thought. My movies had worked because they were kind of trying to be more realistic and finding kind of realistic psychologies and applying them to genre films. And so that's what I wanted to do with this one. So the rehearsal period for us was like more kind of bringing them down to that lower level of performance, which felt more like real people, but still was funny, you know, instead of like up here where it's all like, you know, joke, and that kind of makes them less like people and more like comic characters delivering lines, you know. Dear Mum, I'm not coming home. Yorkshire is lovely, not like you said at all. They can smile and they do sell my pasta sauce. The caravan bed is quite short, but Chris is a sensitive lover. Hope you can be happy for me. Love, Tina. Right, well, they've only got 2 spots left. One by the Dingley Dell and one by the Bugs. He's going for Dingley Dell. Chris, I want Dingley Dell. I'm going to get this bloody Dingley Dell. Can't we go around them? Just hold on, I'm going to do it. Go around them. Go around. Go that way. I will. Just wait there. Just wait go there. around it. Okay, hold on. Oh, Chris! Don't look at them, Chris. Just look at them. Fuck you! I am the best. Get in. Christina, is there a joke there? Because Chris and Tina, if you put them together, they're called Christina. But now you say it, they should be, shouldn't they? But yeah. yes, there is. It was carefully thought out. All the names in the film, when you put them together, make other names. Right. Thank you. We'll study that. In a way, Sightseers is bloody gruesome at times, but also laugh out loud funny. Is it? Do you like messing with our minds? Sure. I mean, that's what cinema should be, isn't it? You should mess with your mind, and you want those gear changes of emotion so that you're processing and laughing and don't know why you're laughing, and different types of laughter, you know, important, and then questioning why you laughed, and you know, you see it. It's not a new thing, you know. I see it quite a lot in Terry Gilliam stuff, you know. There's particularly in Brazil, you know, there's some great stuff in that which goes from being really, really funny to really scary, and then back again, and full of pathos. So they are particularly the bit where they have that truck chase and all the police cars explode with fire, and he's going, yeah, and then they all come out on fire, and he goes, oh, you know, you've won, you've lost, you know. I think that stuff has always appealed to me. I mean, life is like that, isn't it? It when we got back from the restaurant. Well, that's what happens when you go off schedule. Chris, are we going to the pencil museum now? Actually, I told Martin I'd help with modifications to the carapod this morning. But we scheduled the pencil museum. Well, it's my turn to go off schedule. Fine. Come on, puppy. Come on. Come on, puppy. Come on, puppy. Puppy. Puppy, puppy, come on, puppy, no, puppy. Fuck you then. And you're almost as quick as fellow Brit Michael Winterbottom. No one's as fast as him. Was it 17 films in 14 years? Or something outrageous like that. That's outrageous. I met him the other day, and he was really nice, and I was just thinking, how? You know, it's like, how do you make so many films so quick? The only other person is not Michael Fassbender, but Werner. Oh, Rainer Werner. Yeah. I mean, what was that, 30 films in a year or something? Then you die. But then you die. But it wasn't the filmmaking that killed him, was it? But, no. Well, kind of. But yeah, I mean, that's the absolute height of that kind of punching it out. What's really nice about Sightseers for me is like it's my first kind of interaction with like general audience. You know, there's like 17-year-old kids going to see it, and old people going to see it, and everyone in between, and you know, that certainly didn't happen with Kill List, you know. That was much more horror-based
men. Guys. Yeah, but this is like much broader. And it's great. It's interesting to kind of have that, to start to feel that conversation that you can have with these people, Je hebt big budget, low budget en no budget. En in die laatste categorie horen How to Describe a Cloud van David Verbeek en Die Welt van Alex Pitstra. 小公主，怎么了？最近我总是被一只鹦鹉吵醒。听说，如果一只大的白色的鸟在你家附近筑巢，就是预兆家里有人会出事。 Toen je begon met die film, wist je toen al gelijk dat het een low-budget film ging worden? Ja. Dat is eigenlijk de allereerste keuze die ik maak als ik een filmproject, als iets in me opkomt. Doordat we gedraaid hebben met zo'n hele kleine Canon-camera, konden we eigenlijk heel vaak als we ergens waren gewoon gelijk dingen vangen en dan ook gewoon gebruiken in de film. Ik heb dat zelf ook gedaan toen ik aanvankelijk alleen al in Taipei zat, een paar maanden. Heb ik al een aantal shots gewoon gedraaid voor de film. Toen ik nog niet eens precies wist wat die met het verhaal te maken hadden. Dus die werden dan het verhaal met terugwerkende kracht. Dus het is eigenlijk een veel meer een onderzoekende manier van te werk gaan. En die blijf ik toch iedere keer, als het even kan, weer opzoeken. Je hebt niet een complete crew nodig om bepaalde dingen te bereiken. Je kunt ook zelf meerdere rollen vervullen met de nieuwe apparatuur die op dat moment beschikbaar kwam. We kennen natuurlijk allemaal de Canon-camera's en de revolutie die dat teweeggebracht heeft. Dus we schaalden wel de film in op een wat lager budget, gewoon puur omdat dat onze ervaring was op dat moment. We hadden ook niet de ervaring om met een enorme crew en met heel veel dure spullen te werken. Wat ik me kan herinneren is een dag in juli in Tunesië op een automarkt. Dat was een grote betonvlakte van ongeveer 1 kilometer bij 1 kilometer. Alleen maar auto's. En die dag was toevallig ook de warmste dag van het jaar in Tunesië. Dus ik geloof dat het eigenlijk uiteindelijk iets van 45 graden was. En een betonvlakte gaat die hitte vasthouden en terugreflecteren. Dat was ook nog een soort licht beton. En uiteindelijk viel 1 na 1 van de crewleden haakte af. Dus ik kan me herinneren dat ik uiteindelijk zelf de camera nog stond te doen en de hoofdrolspeler oud ging van de hitte. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا ايش بدي ما تفكر عليه خلينا السلعه تمشي على روحي خويا. شنو هو تو؟ تسبيس خونا كالبول هذي. ما تشريش. تسبيك تعيط واحد بفلوس تعيط عليه. تجي بربي هزتها وحدك. من المان خويا ما عجبتكش خلي. الله يهديك. Daar hadden we dan eigenlijk even iemand bij moeten zetten met een parapluutje. Zijn persoonlijke assistent die dan eventjes dat parapluutje boven zijn hoofd houdt, zodat die jongen zichzelf goed beschermt tegen de zon. En dat soort dingen, dat deden we niet. Ik was heel ziek, echt heel erg ziek. Op een gegeven moment werd het echt your worst nightmare. Gewoon als je gewoon echt zware, echt hoge koorts hebt. En ik liep dus zo rond met zo'n mondkapje. Ik ben ook gewoon een paar keer naar het ziekenhuis geweest en aan het infuus gelegen en zo. En antibiotica genomen uiteindelijk. Omdat ik had gewoon een verkoudheid die gewoon niet meer wegging. Omdat ik gewoon geen rust kon nemen, al had ik dat overduidelijk wel nodig. Dus ja, het was niet altijd leuk. Nee, sterker nog, op de momenten dat jij eventjes naar het ziekenhuis ging, dan gingen de crewleden gewoon door, want er moest natuurlijk gewoon gefilmd worden. Ja. En dan kwam jij terug en dan was het niet altijd gegaan zoals jij wilde. Nee. Nou ja, dan kijken we naar wat er gedraaid is in die tijd. Waarom heb je niet gewoon laten hurken? Ja. Ik gewoon doen wat ik zeg. Ik ben niet ben. De actrice van die dag die was niet zo heel erg te spreken over de regieaanwijzingen die ze kreeg van Wout en Jean. Het deed wel wat dat ik er niet was. En ik was heel blij om dat te horen, want ik was dus nodig, bleek. Ja.
Wij vonden het best lastig om geschikte acteurs te vinden. En uiteindelijk heb ik heel veel gewerkt met non-professionals die gewoon in hun eigen rol spelen. Dus die niet iets heel anders hoeven te spelen dan dat ze zelf zijn. Een voorbeeld is mijn vader, die gewoon zichzelf speelt. Die speelt ook de vader van de hoofdrolspeler. En is daar eigenlijk perfect voor geschikt, omdat hij zowel Nederlands spreekt als Arabisch. En dat hele karakter is ook, hij is ook dat karakter. Kunt u iets regelen? Werkt u hier? Ja, ik ben een oude medewerker van het hotel. Ik heb hier gewerkt vroeger. Ja. Zo goed Nederlands, hè? Ja. Ja, zeker. Hoe komt het dat u zo goed Nederlands spreekt? Omdat ik heb in Holland gezeten. Oh, dat heb je in de jaren 70. Ja, ik heb mijn ex-vrouw hier ontmoet in dit hotel. Dat merkten we wel in de castings, dat je toch echt medewerkers van marketingbureaus, die zijn dan ineens acteur, weet je wel, omdat die dan weer toevallig de casting director kennen. We waren veel buiten de hele tijd, dus we waren in die regenjassen die je ook ziet in de film en zo, met kaplaarzen. Ploften we daar een beetje zo rond en ja, waren we iets aan. Dat is echt gewoon in de trenches is dat. Dat is gewoon echt going to war is dat. Op een gegeven moment met plastic zakken om de camera om hem tegen de regen te beschermen. Het is niet leuk creatief bezig zijn of zo. En dat is slopend geweest. Maar ik ben wel blij dat we het hebben doorgezet. Ik zit hier nu wel in Rotterdam. Dus dat is heel gaaf. The Unspeakable Act. Een film over een meisje dat erg jaloers wordt op haar broer als die broer een vriendinnetje krijgt. Ze is namelijk zelf verliefd op haar broer. Kan gebeuren. Ik wil graag weten, wie is jouw verboden liefde? Wat vond je ervan? Een moeilijke film in te komen, maar uiteindelijk een hele mooie film. Eigenlijk vond ik hem traag, irritant, maar vreselijk fascinerend. Ja, ik vond hem wel grappig. Dus, Grappig? Heel erg leuk. Ja, interessant. Heel leuk. Goed gespeeld, ja. Leuk decor. Een leuke film. Is je een beetje in shock? Nee, absoluut niet. Nee. Kon je het een beetje begrijpen dat ze verliefd was op haar broer? Nou ja. Nee, sorry. Pardon? Daar heb ik dus heel veel mee. Bent u ook verliefd op uw broer? Nee, maar hij is wel heel leuk. Je bent echt een beetje in de war nog. Nee, absoluut niet. Nee. De film gaat over een verboden liefde. Hebben jullie zelf een verboden liefde? Nee hoor. Nee, jammer hè? Nou, u zegt wel heel snel nee, u denkt niet eens na. Beyoncé. Isabel Azan, kan dat? Ja, dat kan, ik weet niet wie het is. Je hebt het er nog niet verteld? Nee. Via Facebook. En waar heb je haar leren kennen? Dat heb ik niet leren kennen. Actrice van de film. Filmactrice, ja. Nou, ik heb wel een liefde, maar niet verboden. Maar u heeft het haar nooit kunnen vertellen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Heb jij een verboden liefde? Nee, ook niet. Heel saai, maar... Catherine Deneuve dan misschien? Ja, die ken ik wel. Ja, nou, vergelijkbaar. Kan je even weggaan? Hey, heb jij een verboden liefde? Nee, nog steeds niet. Nee.